Hi guys, today we will investigate how to protect your commercial data against competitors which are doing some unusual stuff. Yes, in Russia we have some Russian style business, like when you have your company and your competitors are hiring some government to get your corporate data. For example, they pay to some Russian tech services or to FBI Russia and so on. It comes to your company, brings all your servers and gives the data on the servers to your competitor. So competitor checks the information, like for what price you are selling the following stuff to your clients, yeah. And then they go to this client and gives them less prices and wins, the challenge, yeah. And you're losing your clients. So to protect their data, we need to create some unusual architecture. В общем, сегодня мы изучим, как защитить корпоративные данные против конкурентов, которые нанимают различного рода государственные структуры, которые приходят в компанию, забирают сервера, потом отдают их конкурентам. Конкуренты далее просматривают содержимое на серверах, видят то, что, например, товар А стоит, цена у него X, и они предлагают тот же самый товар тому же самому клиенту просто по X минус N, да. Соответственно, они более выгодное предложение делают клиенту, но нечестно, да, по отношению к законам конкуренции, да, честной конкуренции. Вот, и чтобы защититься от таких вот злоупотреблений, да, со стороны конкурентов, как раз этот видеоролик будет создан, да. Во-первых, хотелось бы отметить то, что весь трафик, он идет не напрямую, да. Вот у нас есть есть у нас офис, да. Есть вот еще один офис, там есть, может быть, еще главный офис, хед-офис где-нибудь здесь, да. Все это находится в стороне 1, да, country 1, видите. Дальше у нас есть сервер с этой вот коммерческой тайной, да, он тоже находится в стороне 1, он находится где-то в дата-центре, о нем знают только особо выделенные люди, да. Есть у нас люди, которые работают с лэптопов, я не знаю, находясь где-нибудь за границей, да, которые тоже находятся в стороне 1, либо в стороне 2, в стороне 3. Значит, давайте напишем, значит, это сторона X у нас. Да? Вот. Так вот, все эти офисы, да, соединяются по шифрованным каналам с каким-нибудь сервером, арендуемым в любом дата-центре, да, линуксовым. Здесь данные офисы, они устанавливают у нас IPsec плюс GRE плюс BGP сессию, да, с этим сервером. Он также устанавливает IPsec, GRE, BGP сессию с сервером в другой стороне, то есть это у нас все происходит в стороне 1, да. Из стороны 1 мы устанавливаем шифрованное соединение со стороной 2, с сервером, который находится в стороне 2. Сервер в стороне 2 дальше устанавливается шифрованное соединение с сервером, который находится в стороне 3. И она уже дальше отправляет трафик в страну 1, то бишь, где у нас и находятся все офисы. Она уже к этому же, скажем так, серверу, который шифрует трафик, на самом деле здесь у нас изображен роутер, да, подключен как раз таки сервер с коммерческой тайной. Почему используется сторона 2, сервера в стороне 2 и в стороне 3? Потому что, в общем-то, ни для кого не секрет, что у нас есть так называемые средства СОР, средства оперативно-розыскных мероприятий, которые логируют любые отношения, да, в интернете. То есть, когда вы какой-то просматриваете сайт, там все логируется, какой IP-адрес, каким IP-адресом взаимодействует. Поэтому данная IPsec сессия, да, здесь записывается то, что такой-то офис, да, он обращался к этому серверу. И дальше мы можем просто-напросто на каких-нибудь ограниченных маршрутизаторах, там, да, Ростелекома или какой-нибудь другой компании, так сказать, то есть может туда обратиться в Следственный комитет и сказать, вот с этим IP-адресом еще какие офисы взаимодействуют, скажите мне, пожалуйста. И они скажут, что взаимодействует вот этот офис, взаимодействует вот этот офис, да. Если у нас схема вот такая, да, вот, нет, не то. Если у нас схема вот такая, что у нас
идет напрямую взаимодействие, да, то получается, что Следственный комитет узнает, что еще вот это взаимодействует с этим VPN-сервером, да, и уже будет понимать, что это, например, какая-нибудь, я не знаю, там, квартира, да, и в ней однокомнатная квартира размером там в 5 квадратных метров. Понятное дело, что здесь какой-то сервер находится, да, то, что туда никто не ходит, и она просто-напросто придет сюда с проверкой и выявит ваш сервер. Чтобы такого не было, как раз используется сервер 3, то есть VPN-сервер, который находится в третьей стране. Чтобы Следственный комитет мог определить только, что у вас и происходит взаимодействие только с этой страной, да. Он подаст заявку в Европу, выяснит то, что этот сервер взаимодействует с этим сервером. Но когда он это выяснит, вы уже 10 раз поменяете вот этот сервер, его адрес и так далее, да. И, в общем, вы усложните всю процедуру выявления, где у вас находится коммерческая тайна, да, для госструктур. Вот. Дальше. So we see that we have country 1, country 2, country 3, yes. Here's in country 1 we have a lot of offices and we have a data center in country 1, yes. And in country 2 and 3 we have VPN servers. It's Linux-based services. So all your branch offices and data center offices are connected through the IPsec GRE tunnel plus BGP to these VPN servers, and between them they also have an IPsec GRE BGP connection. Your workers who are around the world, yes, they're always moving. They connecting through the OpenVPN to this Linux server. It's really easy how to say schema. Why? Because you can run these Linux services without any problems. You don't need any passport. You don't have to show something about yourself and so on. So what is main idea? Yes, that in Russia, yes, we have something like monitoring systems, which monitors which IP address are communicating with each IP address. Yeah. And that's why we need these two servers, like in country 2 and country 3, so it's different countries, you should understand. The main idea is the following, that if we will use only one country, yes, not two countries, only one VPN server, yeah, then government will figure out that, hey, this office is communicating with this VPN server, this office is communicating with this VPN server, data center also communicates with this VPN server. So they will go to the border router between many different countries, and they would say like, hey, who is communicating with this IP address? And the operator will tell like, hey, this IP address is communicating, this IP address is communicating, this IP address is communicating. And then they will figure out all the schema, which where is data is located, yes, and they will come to, like, for example, here, and they will figure out your server. So it's not protecting, yes, your server schema. Also, you can make something like a directly connection, yes. In directly connection, everything is much more clear, yeah. Like they see that this branch office is communicating with this, and this one also with this. And they understand that all the data is located over here, yeah? And they will come and find it easily. So to make it a little bit more difficult and maybe impossible, yes, we are putting in another country. Like in this situation, they have to ask this data center in country 2 to give them some commercial information about what kind of IP addresses are communicating with this server. But this server will say, okay, I will give you, for example, yes, like we have some good relationships with your with country 1, yes, country 2 has a good relationship with country 1, and they give it this information, but they will see only the country 3, yes. So then they will have to communicate with country 3, or they have to check their border routers. Maybe you have not only country 3, maybe you have a country 4 here, country 5, and then you go have a country 1.
And the plus of the schema is the following, that all the data is located not far away from your office, yes. If you want to make some upgrade, update, and so on, it's easily. You just go to the data center, do this stuff, and that's all. When you're renting this data center in somewhere far, far away from our offices, like in country 5, yes, it becomes extremely difficult. Yeah? Why? Because you have to write a message to the engineer. He will then do this stuff, yes, like he will reboot device, or he will insert some disks inside and so on. It takes extremely long time, I know it, because it takes like 1 hour, 2 hours, maybe 1 day, yes, and you will lose some protections, you will wait and so on. So it's not a good idea. Also, sometimes maybe some bad guys are coming to your office and you want to, how to say, shut down this IPsec connection, yes. And this is video is about this, yes, how to easily shut down this stuff, yeah. So we sometimes some, how to say, crazy Russian guys, yeah, they put some special devices which are turning off this router, yeah. So if some bad guys comes to this office, they somebody press here some button, and this router goes to the down state. Yeah. It's not so good, yes, it's a little bit shitty. I think it's old stuff, old styled, old school. And I'm going to tell you about the new school, yes, about how to do it more easily. And this is video about it. Так, значит, у нас я рассказал, почему странный, да. Так вот, идея данного видео заключается в следующем, то что мы расскажем, как отключить VPN, да, вот, с линуксовой машиной легко и просто, да. В классической там олдскульной схеме, да, это они просто вырубают этот роутер, так. То есть у вас, например, пришла проверка сюда, а вы вырубаете этот роутер. В итоге все ваши офисы сидят и, как говорится, бездельничают, да. А есть другой способ, когда вы вырубаете непосредственно VPN, да, нужного вам офиса, да. И это делается очень легко и просто. О чем, в общем-то, сейчас я вам расскажу, да, и покажу. Вот, ох, что-то. Не повезло нам немножечко с этим, ладно. В общем-то, вот у нас пинги, да, идут постоянно до роутера, так. А вот у нас ATS-ка. Это обычная стандартная астериск ATS, на ней можно выполнять так называемые скрипты AGI, ARI, AMI, да. Это скрипты, которые позволяют расширить функционал ATS-ки. И в данном случае наша ATS-ка, она просто выключает либо включает IPsec туннели, что самое прикольное, по звонку. То есть мы берем вот в нашей схеме, да, где-то здесь у нас стоит человек, смотрит видео с камер данных офисов. И сейчас 5 секунд. Так вот, с помощью скриптов, да, мы будем выключать IPsec сессии к различного рода офисам. И мы не будем, как в олдскульной схеме, да, отключать роутер вот этот и в итоге оставлять все офисы без дела. Мы будем отключать только тот офис, который нам нужен. То есть у нас человек сидит, смотрит видео с офисов, видит то, что туда пришла какая-то там проверочка. Дальше он набирает какой-то номер телефона, набирает определенный код на этом номере телефона и автоматически выключается у него туннель. И все. И весь офис остается без связи, а все остальные продолжают работать. Это выполняется с помощью вот AGI скриптов в нашем случае, да. То есть Asterisk он поддерживает несколько вариантов. В общем, Asterisk поддерживает несколько вариантов скриптов. Это AGI, AMI и ARI. Мы используем самый простой в данной схеме. Это AGI. Сейчас я на своем телефоне наберу определенный код, да, который у меня выключит IPsec сессию.
и по которой идет вот весь трафик, да, вот 10, 153, 253 пинги идут. Соответственно, мы берем, делаем следующее: 010, то бишь 10, точка, дальше у нас идет 100, дальше 3 нуля, 3 нуля и 0. И мы набираем, нет, не слишком много нулей, 010, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. И набираем. Вот у нас скрипт выполнился. Сразу наш пинг пропал, как мы видим, да. Чтобы включить, тоже очень все просто. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, да. Вот мы его включили. Дальше сейчас идет установка IPsec сессии, горы туннеля и BGP. То есть есть некоторая задержка благодаря BGP, да. И скоро у нас появится снова пинг. Надо немножечко подождать. Соответственно, мы отключили только один офис. Мы не отключили все офисы, да. Как, к примеру, может быть, надо еще один пинг запустить, да. Давайте-ка пинг 10, 130, 53, 253, минус Т. Вот у нас параллельно идет пинг, да, другого какого-то офиса. Вот у нас появился и здесь тоже пинг, как мы видим. Соответственно, содержимое скрипта сейчас вскоре покажу. What we are going to do, yes, so we have a PBX, which okay, let me close it. So we have a PBX, which start some scripts. By using the script, we are turning off the IPsec session. So when we are turning off IPsec session, turns off GRE tunnel, and our GRE tunnel turns off the BGP relationships. And that's why we are losing the connection with one branch office, not with all of them. Yes, only one, where we have a problem, yeah, with a competitor. So we have some guy who is watching the video cameras from offices, branch offices, head office, and where the bad guys are coming to this office, it deals the special phone number, and then on the menu IVR, intervoice response menu, yes, he deals some special code which turns off depending on which branch office, yes, it turns off IPsec session with the branch office. So let's do it. So here we got like two branch offices, 110, 130 with a subnet, yes, and with a sum 10, 100. Here's our PBX, and it will turn off the necessary stuff, yeah. So now we will turn off, for example, let's turn off 130, yes, subnet. So we put like 01013000000 and 0 to turn off, yes, and we are dealing, and now we see that we've lost the ping, yeah. So just a moment, we see the ping is lost, yes. So all other branch offices are working. So to turn on, yes, we just put 000 010 130 30 30 and 1, yes. It will turn on. It takes some time, yes, because it establishes IPsec session, then our IPsec session establishes GRE tunnel, or GRE tunnel makes BGP relationships and BGPs, and how to say exchange the roads and so on. So it takes some time. So then I will show the script which do all this stuff. It's just waiting when the ping will start.
Okay, so ping started. As we see, it's working. So now let's turn off, for an example, 100. So I've turned off the network 100, and we'll see that we've lost the ping. Yeah? Here we don't lost the ping, and here we lost the ping. So let me turn it on. I'm gonna say that if we are losing a ping, it means that we lost the connection, as with this branch office. So let me show you the script, which I'm using. So nano, just a cut, slash warlib asterisk AGI. So here we've got the test down, for example, yes. So it's a PHP script. We are giving we're changing only one step, yes. We're changing a line where we put the pressure IPsec key, the key which we are using to establish IPsec session, yes. So we are looking for the server. For example, if the branch office 1 has the following IP address 1, public IP. Yeah? The address, it's IP address is this information which are exchanging between computers to make a relationship, to make a communications. So it finds that we are opening this file, yes, etc IPsec secrets. Then we are getting information line by line, and we are checking, does the line has the IP address of the branch office? If it has, then we check, does it has at the beginning of the line, does it has a comment sign? If it doesn't have, we add this line. Yeah. If it has, we don't do anything. Yes. And then we restart the IPsec session. This is the down. Yes. And for up, we also open the file with the pre-shared keys of IPsec. Then we check line by line. Does it has a comment inside IP address, and the comment inside it has a comment inside. We delete this comment sign at the beginning. If it doesn't has, we just ignore and continue. Why? Because maybe there are a few guys who are watching the video camera, we have this guy and this guy, and both of them will call, and both of them will turn off the VPN session. So we will put twice a comment side, and then when the bad guy is leaving the office, this guy will call and delete only one comment side. So the second comment side to delete, you have to call the second time. So to do it by one call, we wrote here the information asking for improvement. Yeah. Does it has a comment side already or not, or have we deleted a comment side already or not? Yes. Так вот, в общем, скрипт, да, который здесь у нас запускается, я не могу вам показать, потому что там используются публичные IP-адреса, да, но могу показать шаблон, который я в данном случае использую. В общем, у нас открывается файл, настройка IPsec сессии, да, где у нас сохраняется, где мы храним pre-shared ключи, то есть ключи, которые хранятся на каждой стороне, с помощью которых они производят аутентификацию друг друга. Два сервера, да, соответственно, они обмениваются и проверяют, это тот человек, да, или не тот. В общем, это такой своеобразный пароль.
Соответственно, если мы находим IP-адрес нашего офиса, который мы хотим отключить, да, от сети, мы к нему добавляем, к этой линии, да, с информацией об этом IP-адресе, мы добавляем знак комментария. То есть фактически мы говорим то, что у нас не существует никакого пароля для IP-адреса данного бренч-офиса, да, то есть это данного филиала. IP-адрес — это адрес, у каждого компьютера есть свой специфический уникальный адрес, с помощью которого они взаимодействуют друг с другом. Ну вот, у нас, соответственно, мы открыли этот файл, берем строчку за строчкой, анализируем на наличие IP-адреса нашего филиала, если есть такой. Дальше мы анализируем, есть ли там знак комментария, да или нет. Если нету, то мы добавляем комментарий. Если есть, то мы игнорируем и дальше, так сказать. Потому что он уже есть, значит, он уже выключен, можно дальше игнорировать все обращения. Да? И, соответственно, мы перезапускаем IPsec сервис. Если у нас, скажем так, наоборот, стоит задача включить интерфейс, да, то мы, соответственно, тоже опять-таки открываем файл, где хранятся у нас эти пароли, находим IP-адрес нашего филиала, дальше проверяем, он закомментирован или не закомментирован. Если закомментирован, то мы раскомментируем. Если он не раскомментирован, то есть если он не закомментирован, то мы просто игнорируем и перезапускаем, соответственно, сервис IPsec, да, сессию. Почему так сделано? Потому что у нас может быть такое, что у нас, например, два человека, которые смотрят видеокамеры, да. Пришли плохие ребята, этот позвонил, да, и этот позвонил. То есть 2 раза мы добавили знак комментария к линии. А потом плохие ребята ушли, этот ушел уже там домой, а этот дальше смотрит, видит, о, ребята плохие ушли. Позвонил, раскомментировал, только один комментарий удалил, а второй остался. Следовательно, чтобы не было такого, что мы там кучу комментариев добавляем, да, к строчке, мы проверяем, уже строчка закомментирована, да или нет. Если закомментирован, то мы не добавляем повторно комментарий. В общем-то, вот такой вот способ защиты, да, от конкурентов, которые любят немного похулиганить. Это, соответственно, защита, я считаю, вполне очень даже хорошая, да, потому что этот сервер можно всегда поменять на какой-нибудь другой сервер, в другой стране, да и т.п. Все очень динамично меняется, все очень динамично, скажем так, изменяется и, соответственно, защищает ваши корпоративные данные и позволяет вам удобно с ними обращаться, в том плане их обслуживать. Потому что знаю там истории, когда обращались в дата-центр, в дата-центре там инженер ковырялся в носу целый день, и где-то под вечер, в 10-9 часов вечера, да, он подошел и подключил, например, кабель питания или перезагрузил сервер. Да. А все это время люди там просто сидели и не понимали, что делать, то есть офис тупо стоял. Да. So I've told you about the information, how to protect your data. And it's really flexible architecture because you can move this server to any country what you want, yes, and you can make as much as here, how to say, peers in the middle between branch office and data center as you want it. Also, it's easy to support your data center, to change devices, to upgrade devices, and so on. And I hope this video you like it, you will put some like and you will enjoy it. В общем-то, надеюсь, вам все это видео понравилось, так и жду от вас отзывы. Спасибо, до свидания. Thank you, bye.